عظيم، هاي المهمة الأولى خلصت. Good work, 47. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madame Carlyle. يسعد مساكم، أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الثانية والمهمة الثانية من لعبة هيتمان 3. يلا لنبلش. She came home. Carlyle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlyle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends وكانوا here. يحكوا لنا عن أليكسيا كارليلز، إن هي ميتة وهي من زعماء According البروفيدنس، to our intel, Carlyle keeps a case لكن هي مو file with ميتة، the هي ممثلة إنها Constitution, ميتة، information that may be helpful in his يعني عاملة research. خدعة. So don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. مهمتنا إنه See you on نقتلها، the other side. يعني نعمل الكذبة اللي عملتها حقيقة. أوكي. Thornbridge Manor, the Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her three adult children, younger brother Zachary, grandson, and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. عظيم. أوكي، لنبلش نشوف وين بدنا نروح. هذا القصر تبع هاي العيلة. هلا هي طالبة محقق، وشكله هذا هو اللي جاي. عم يطلبها. نروح نتخبى هون. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. وطالبته كرمال يحقق بموت حدا من العيلة. Detecting yourself, 47. اوكي، منفوت من هون. نمشي عند الحشيش هذا. A famous private investigator summoned by Alexa Carlyle has arrived at Thornbridge Manor. If you take his place, it may be an opportunity to get close to Madame Carlyle. اوكي، يلا استعجل. بتوقع انه بدنا ناخذ شخصيته لهذا المحقق احسن شيء. هذا الحيط المفتوح واضح طريقي من هون.
اوكي. Oh, by the way, I told Kate about this text. What did she say? Well, I thought she'd be mad at me, but she just thanked me, said she understood the position I was in. We had a really good talk about it, actually. Oh, what did I tell you? She's a sensible woman. And that stuff from your ex was manipulation 101. I know. I guess I شو thought هاي؟ she was gonna read into them and هات. figure out. طابة. في عنا شبابيك مفتوحة، خلص نفوت من الشبابيك. بس لازم شوف هو امتى حيجي، بدي اخذ شخصيته. قدام الحراس ما فيني اكيد. طيب افوت هلا. اوكي. شوف وينه، هيكو جاي. يلا. هو اكيد حيفوت لهون كرمال يقابل اليكسيا، مدام اليكسيا. حتى هون في حرس. ما بعرف وين بدنا نستفرد فيه هذا هلا. كيف فتشوه كأنه منيح فتنا من الشباك. كيف هيك بدنا نعمل؟ اجا لهون. عظيم عظيم. لا شافني. يلا هي تعا. اجيت لحالك. كمل عليه على الاخر بلا ما يفز. هات ثيابك. هلا انا صرت المحقق. هات حالك تعا. هاي غزاني. عظيم. خليك هون. سكر. ايوه. اجت هيك على الخريطة النقطة حمراء. Mr. Whitmer, ايه والله هذا انا. on such short notice. A great tragedy has fallen upon us and I need a quick resolution handled with absolute discretion. سرية Results تامة and بدك الموضوع. discretion are my speciality. Very well. ما يهمك، سر كبير. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madam Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've travelled from London. Would you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? I prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. اوكي لنشوف. يلا ورجينا وين الطريق. Greetings, sir. اوكي هذا الباتلر او كبير الخدم يمكن او مساعد الكبير. المهم هو بده ياخذني هلا على مسرح الجريمة. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madam Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madam's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madam Carlyle هي وضعها خطير كتير للمدام أليكسيا وعملت حالة ميتة وحتى أقرب الناس عليها ما بيعرفوا إنها عايشة. Before you inspect the حتى أولادها ما crime بيعرفوا scene, إنها I عايشة. will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madam Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, هون. and a suicide letter was found in his room. However, غرفة. Madam Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. هاي غرفة مستر زاكري. يعني هو ميت بعلمي A locked room وبس murder تاركينه mystery شكله precinct. بالغرفة. I trust you'll get to the bottom of أنا this. بدي أجمع حقايق. سبحان مغير الأحوال.
مش جاي لأقتل ومصر تحقق بجريمة Why don't you قتل. use your camera to scan the dead body, 47? أيوة هذا السيد الزكري. ودنياني بالكاميرا أعمل سكان. Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread مات مسموم. shows time of death at around 10 o'clock last night. الساعة You do know 10. your poisons, 47. بدي أدور على السم يعني. اوكي هذا اللابتوب شو وضعه؟ Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect هذا عم from يبحث someone على أحذية. suicidal. متقول زكري مو معقول يعمل هيك شوبينج أو نشتري هيك شي يعني. Zachary's suicide note. هاي النوتس أو الرسالة تبعه، رسالة انتحار. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. يعني على أساس إنه هو كتب رسالة انتحار وآخذ سم. طيب ليش ما يكون منتحر انحاء يعني؟ بده محقق ومو محقق الشغلة. نشوف شو بده يصير. هاد شو؟ كتاب؟ هات لشوف. هذا مفتاح. It's a secret باب سري. passage. This could explain how the door was locked from the inside. شو هي؟ A photocopy of the floor plans. Somebody's been مخطط researching القصر the هذا. secret ins and outs of Thornbridge. صامعي خريطة القصر يعني بمعنى. I believe you've done والله a حاسس thorough حالي بلعبة search of the Resident crime scene, Evil صرت 47. قصر وبجيب Maybe it's خريطته time to see the butler. وشغلة. I'm curious about the information he's prepared for you. طب هي الطاقات شو وضعها؟ في حدا بيقعد هون بالظاهر كان يراقب. يمكن القاتل نفسه كان يراقب. دلوني لتحت شكله. Oh, stop pacing. For God's sake, Ella. Look, why don't we get any kind of explanation? It's bloody rude, that's what it is. الشباب متخانقوا هدول. Come here to play funeral and then show up like nothing's the least bit strange. وين الطريق؟ هيك. نرجع لعند الباتلر. تعال هون معلم. هي Mr. حكينا Fernsby, كلمتين. I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here is the material that I've prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. بس لخلص التحقيق This is والبحث very بده ياخذني لعند useful المدام. 47. بس هلا اعطوني صور او هدول الناس بدي احقق معهم. بدي بلش So how تحقيق does انا. one solve a murder mystery, 47? يا سلام سينشي Motive كود وقلبت means القصة. an opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? هذا أول واحد Or مسكناه. perhaps you prefer searching the manor for clues first? Relax, man. I said I'd get you money. It's just gonna take a little longer. Jeez, and how's that my fault? عليه Calm دين the وما fuck يوفيه down, هذا الزلمة Ant. شكله. You know I'm يا different. حرامي. I'm a Carlisle. I'm made of money. Get back to you later. ليتر ما. Patrick Carlyle, تعال باتريك can you اشوفك. tell me where you were وين yesterday كنت؟ evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean,
How the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. عم يقول انه كان حزين. عم يحكي عن زكري انه كان حزين كتير. طيب هذا البتلر هون. نشوفه بدنا نروح. هلا وين بدنا نلاقي الباقي؟ طيب الغرفة شو لحدا؟ ولا هي حمام. طيب وين بدنا نلاقيهم؟ اخي كبير القصر. هون هدول كانوا عم يتناقشوا وقت كنت فوق. هي مسكنا عصفورين بغرفة واحدة. Can't remember ever having a family event without one tucked away in a room somewhere. Due diligence always trumped the family. I think he's here to cut us from يلا مشونا. Very ridiculous. Imagine the scandal if the firstborn son didn't pick up the torch. That will never happen. طيب لا احكي مع هاي اول لانه باينه عم تروح تجي بلا ما تضيع لما نضوعها. هاي ايما. Can you tell me where you were yesterday evening? Surely انت I'm مالك the بدأت suspect. الاتهام ليش؟ I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine. كانت مع Had to take to عيلتها. bed. Everyone can attest to that. يا اخي I المناظر believe I went حلوة up when the بالقصر. boys sat down for a ديكور. drink around 8 o'clock. Is that all? طلعت الساعة 8 كان. طيب ما استفدنا منك. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout and I was back here just before midnight. Is that all? كلهم عم يقولوا انه حزين كتير Not كان. very thorough, are you? طيب في شي هيك نلاقي. Hello, sir. هلا. طيب وين نلاقي الباقيين؟ شوف هيك. هون شو هي؟ إنه ساعة عم ندور وأخيرا وصلنا للغرفة. يا أخي بضوع البيت. في عندهم موسيقار. هذا واحد منهم. يا بيتهوفن. علم. ما فيني أحكي معه كمان لحتى يخلص. يا أخونا. إيه خلص وأخيرا. Professor Edward Carlyle. تعال نشوف Can you tell أدوارد. me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. Anything else I can do to help? هدول حاطين لهم اكس معناها صاروا برا الموضوع، برا الشبهات، خارج الاتهام. هلا بدنا نشوف الباقيين. اوكي لنكمل. في شي بالغرفة هيك. طيب. Did you give the Fitzpatrick token to Madame Carlyle's شو daughter? هدول؟ Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Oh, of course. هدول حراس. شو هي؟ مفتاح. فينا نخطفه صح؟ عظيم. بركي بيفيدنا لشي.
المكان كبير، فالمناطق العمدورة اللي ما في أي فائدة حقطعها قصة من الفيديو، كرمال ما نطول الفيديو كتير. نعمل فتلة لهون. هذا الشباك لوين؟ That is the door to Mr. Fernsby's office. هذا باب المكتب. ما في. نجيب مفتاح أو شي نفتح فيه هذا الباب، أو نخلعه خلع بمشي. عظيم، جايتنا لهون عصفورين بحجر. No good's gonna come of it. Stick to your own kind. You mean like Chris? He treated me like shit. All he wanted to do was play his stupid video games, never any romance. I deserve romance. Rosie, Hansi tell me what you Rosie, did hey. last night. I'm in trouble, aren't I? I spent the evening with Patrick. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe, like a real princess. But now he just ignores her. Well, he's under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. شدي فيهم هدول. How are things coming along inside? Is everything ready for tomorrow? شو هاد؟ سم. خليه بركي يعتزنا بشي. كله بينعز. Amy is a great lass. You هذا love her, she المطبخ loves ما you. في شي، خلاص روح. يا عمي بضوع. اوف. خلص بنطلع لفوق. هلا خلصت انا تفتيش تحت تقريبا كله. بنشوف الطابق الثاني، كمان نعمل تفتيش كامل هون. That door leads to Emma and Gregory's room. غرفة إيما وينها؟ هاي. طب مقفولة مسكرة. كملت. ليه جابت هالمقشة؟ هذا الشباك واضح عم يقول لي تعال لي ساعة. طيب عم بفتل عليك. سكر الباب منيح. بتوقع من هون لازم اوصل للغرفة. كمل يا مشحر ما تقع. ما في ولا شباك مفتوح شكلي، او فيهم بلكون. من البلكون بتوقع لازم هيك. هاي هي. هلا بدنا نفتش هالغرفة. شو منلاقي؟ أدلة. هاي غزانة ما فيها. شو هذا بالأرض؟ النينة شو؟ A keychain pendant for the greenhouse. مفتاح الجرين هاوس. مفتاح المنزل الأخضر. ما بعرف شو هذا. ما علينا. هاي شو؟ هاي اللي بزتوا منها الغسيل أو هيك لتحت. كيك. طيب هون في شي. Now this is interesting. 47. A letter from Emma's mother رسالة من stating أمها. that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. أيوة عظيم. أمها لإيما عم تقولها بالرسالة إنه أليكسا وزاكري هن قاتلين أخوهم الكبير.
أليكسا هي سيدة هذا البيت اللي احنا جايين نقتلها، وزاكري هو الميت اللي عم نحقق هلا بمقتله. اوكي لنشوف لقدام اذا بتفيدنا هالمعلومة. نتابع. ممكن يكون في حدا قتله للانتقام مثلا. That is the door to Rebecca's room. هذا باب غرفة رابيكا. من الشباك. برمي لك حالي بحاول الشباك عم يقول لي ليكني من هون طريق. اوكي شباك الغرفة تبعها مفتوح. يلا لجوا لنشوف شو حنلاقي أدلة هون كمان. ما في شي لسه. في شي رسالة هون؟ لا. اوكي لوحة شو قصتها؟ اها يا اخي شو قصة الابواب السرية؟ وهي الطاقات للمراقبة. Don Yates should be here. He made the arrangements. He should bloody well be the one to clean up this whole mess. I don't know what to say. شو بدنا نضيف؟ Don't kill the messenger, Alexa. Please, continue your efforts, listener. تقولوا ينظف شي او هيك. طيب هو عم يعتذر. كمل تفتيش مزبوط. اللابتوب تعا. كمان في حدا كان عم يعمل شوبينج هون. I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. كانت على محادثة مع أهلها وحدا. بتوقع تطلع رابيكا من الشبهات أيضا. نشوف شو صار بالقائمة الشخصيات البارزة اللي معنا. ضل معنا إيما والبوتلر اللي هو فرينسبي وإيما ضلوا معنا متهمين. ما عاد في شي هون. يا عمي اللعبة ما عادت هيتمان. ما بعرف شو صار. طنت الساعة. طيب بتوقع ضل عنا مناطق تاني لازم نفتشها، وهي برا البيت. برا البيت ما شفنا شو فيه بالضبط. لازم نعمل دورة. انا المناطق اللي عم روح عليها ما فيها فايدة حقصها من الفيديو. اوكي وين صرنا؟ هي شو؟ عظيم. يمكن هي بتفتح الابواب. هاي اللي بتفتح الابواب. هوف خلص هلا بنفتح فيه باب المكتب. هداك الباب البلور اللي عند ناحية المطبخ. هي شو كمان؟ خلينا نحمل الكاميرا كرمال ما حدا يشك بأمرنا أبدا. أهون شي الكاميرا. إذا ذكرتوه هذا الباب تبع المكتب البلور عند المطبخ. عظيم. من وين هلا؟ ورا ضوعوني هيك. هون شو؟ هذا بجيبني على المطبخ. أخيرا هو هيك هذا الباب. شو عم يحكوا كله عن زاكري؟ زعلانين عليه. هذا هو الباب. عظيم. نسكر هذا مزبوط حتى ما حدا يحس علينا. نحن عم نخلع. اخلع. حلو. ما بسكر الباب عاد صح؟
في شي بالشباك. هات شو. Lethal. Poison. Use enough of them. But not the poison used to kill Zachary. Of course, Madame Carlyle doesn't know that. Are you considering to frame the butler, 47? البوتلر هو القاتل. Zachary's diary. هذا السم أداة الجريمة اللي مات فيها زاكري. He was about to confess كمان to the world that he and Alexa ذكراته murdered their هون older brother لزاكري. Montgomery 46 years ago. And apparently, Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. And 47, the handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he مستر didn't فرانسبي write it هو himself. البلاء، هو القاتل. Mr. هي Fernsby السم عنده clearly بمكتبه، didn't commit the murder, والمذكرات but I think تبع you have enough زكري evidence to convince بالمدفأة Madame Carlyle شبه he محروقة. did. Maybe you should tell him you are ready to present your findings. Unless, of What you- course, you want to do some more detecting, 47? مفتاح عظيم. إذا فرانسبي هو القاتل، ما في مجال، ما في مجال أبدا. هاي مذكراته شبه محروقة محطوطة بالمدفأة عنده بمكتب فرانسبي اللي هو المساعد الأكبر أو البوتلر. طيب أوكي خلاص، بس ناخد هاي. أوكي بتوقع هيك انحلت القضية هلا. لانرو طبعا مثل ما قلنا هو نفسه فرانسبي قالنا بس تتخلص تعال لعندي حتى ياخدني لعند أليكسا مدري أليكسيا. المهم نيكو تعال. I'm أنا ready جاهز. to present my conclusion to Madame Carlyle. Very أنا well. جاهز، If you'll يلا follow خدني. me, sir. روح لنورجيك، روح. نشوف هدول شو صار فيهم. هدول تبرئوا كلهم بس نحط إشارة عليه. بس لكن إيما كمان ضلت ضمن المتهمين، ما بعرف ليش. ما علينا، نخلي الكاميرا بإيدنا. حامل أنينة السم شو بدي فيها. روح لخلي لك ليلتك عسل اليوم. هلا هلا. ما صار. يلا معلم. هاي المنطقة لفوق ممنوع اطلع عليها. هلا بتوقع انه غرفة أليكسا فوق معناها. Looking good. ما كان هلا بدللني، اما قبل لما طلعت لهون قلعني. This is Madame Carlyle's office. هذا Please مكتبها. step inside. How are you, sir? ماشي، هاي النقطة ليك على الخريطة. Your detective skills have gained you access to the Lion's Den, 47. Now, go claim your reward. So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Take a seat. ماشي. Please, go ahead. لا يهمك، حقول لك شو فيه. خلينا. The butler, Mr. Fernsby, killed Zachary. Fernsby? Oh, you've ما got that صدقت. wrong. He would never do such a thing. He is لك the والله most العظيم هو. loyal man I have ever met. I found pills in his office that لقيت matches السم the عنده poison بالمكتب. that killed your brother. Furthermore, I found Zachary's notebook, half burned, كان عم Mr. يحرقه. Fernsby's fireplace. It showed that Zachary intended to publish a written confession to a murder the two of you committed nearly 50 years ago. The murder of your older brother, Montgomery. That's outrageous. We did no such thing. No need to feign innocence. I know a killer when I see one, and my discretion is assured. The papers also described how Mr. Fernsby helped you stage the murder of Montgomery as an accident. I believe he killed Zachary not to be exposed as an accomplice to murder. Sweet Fernsby. أخبار جيدة صح؟ You are wrong, Mr. Whitmer. He did not do it to protect himself.
he did it to protect the Carlyle legacy. Mr. Fernsby, like myself, understands that sacrifices must be made to secure stability and prosperity. Mr. Whitmer, I'd appreciate it if your findings never leave this room. اوكي. I understand Fernsby's actions, and there is no need for them to have more consequences than they already have. Fernsby was very fond of Zachary, and I'm sure his decision will haunt him to the day he dies. About your reward, have you considered an amount? الباس فايلز بيسأل عليه لأنه هذا من ضمن المهمة حاطين لي إنه لاقيه. Arthur Edwards. Arthur Edwards, the constant. That must mean you're... I expected you'd show up. But you're not here to kill me. If you were, you would have already. The enemy of my enemy, I suppose. You can have it. يمكن إني أخذه. حلو. هناخد الفايل هذا. لك وينه؟ يا قوية. هاتي لي شوف لهون. أنا بيجي باخده شو عليه؟ I need some privacy. Thank you. أهلا وسهلا. عظيم، هي المهمة الأولى خلصت. Good work, 47. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madam Carla. اعتني بالمدام، يلا حاعتني فيها. الفايل صار معنا، حلو. في حدا شايفنا؟ كيفك؟ حلو بوش. يا مسهل، طيري يا طيارة. حدا حس على شيء؟ Mission complete. Well done, 47. شو صار بالصوت؟ شوشت الدنيا. ما حدا حس على شيء، منيح والله. أحسن. عادي يعني هلا أنا برو بطلع ما حدا بقول لي كلمة شكله. شو هالحكي هاد؟ شو هالحرس هاد؟ المفروض بهيك حادثة دغري يسكروا كل شي ويمنعوا حدا يطلع. خلص هلا بقولوا إنه هي انتحرت. أساسا هي يعني عاملة حالها إنها ميتة، ما تغير شي. وين الطريق ضل؟ يا عمي هيك ايه تحت هيك. لا الشباب لسه بيسلموا علينا. ايه والله. هي صالة ايه هيك. يكو الباب. حلو. في حدا ما طلعت إشارة حمراء. خلاص روح. ضلني راكد. شكله حنطلع من محل ما اجينا المخرج. خلص كأنه ما سوينا شيء. 47. They're everywhere. Go get out. It's the Constantine. شو في؟ شو صاير مع صاحبنا؟ تقول قاعد بالجبهة هاد. اركب يا معلم روح. سلامات. اوكي حلو. Don't respond, just listen. Diana can't help you now. You need to find Olivia. She will know what to do. I wish there had been more time. صاحبنا محاصر هون وعلقان. And then there were none. Thank you, Miss Burnwood. Now, it's my turn.
ما مثل ما توقعت محاصر هو. Stay down. Boss wants you alive. Yeah? How about now? اوه شكله حينقتل هون خلص. بهذا الجزء حينقتل، هو إله من الأجزاء الماضية معنا. أو حيمسكوه يحبسوه. Or what? You gonna take us all on? Don't. حيقتلوه. ها؟ Tell the constant to start running. أوه قتل حاله. You think you've won? 47 is out there, and 47 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me, you owe him nothing. What is this? I told you we could help each other, and I meant it. I look forward to your call. Gray is gone. Go to Berlin and stay out of على sight. برلين. المهم الجاي بتوقع. We're all that's left now. اوكي خلصت المهمة. طبعا في ناس ممكن تلعبها بطريقة تانية وتساويها بوقت اقل من هيك، يعني يمكن بربع ساعة بيقدر الواحد يفوت خلص ينهي المهمة ويطلع، بس لكن المطورين تبعت اللعبة هيك بدهم ايانا نلعب، وهي هيك الاحلى يعني والافضل. خلاص بنلتقى على خير ان شاء الله بالفيديو القادم والمهمة الثالثة برلين على ما يبدو، ولهداك الوقت بنشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنسوا تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس ليصلكم اشعار وقت تنزل حلقة جديدة، وتعملوا لايك وشير اذا عجبكم الفيديو. بنلتقى ببرلين بالحلقة القادمة. سلامات.